Hello guys, inakuaje tena? Karibu tena kwa Sharako Media. Kama kawaida, this is your number one online TV. Na leo niko hapa na jamaa wangu mwingine wa nguvu sana. Tampia nafasi ajitambulishe. Ni aje bro? Poa sana mimi, asante sana. Mimi naitwa Zakaria Mibei, former deputy president bunge la mwananchi. Wewe ndio former deputy president? Absolutely. Na bwana Zakaria, mbona utoi mask? Kwa sababu mimi naipenda sana kudumisha hali ya afya kwangu. Kitu ya kwanza ndio hiyo. Yeah. Na si unafahamu kwa corona haijaisha. Walisema COVID imeisha. No, nobody has said it. Hata mpaka ukiona kwa media wanasema osheni mikono. We still keep So mimi ni mmoja wa, unajua ukiwa katikati ya watu vile tuko sasa hivi, you must keep for the sake of my family and your family too. Sio mambo na kujificha na vitu kama hizo. Na kama nimekuja kwa kamera hivi, mimi sijifichi. Mimi nimesema majina yangu Zakaria Mibei, former deputy president bunge la mwananchi. Sijificha. Unafahamu kwa kuna wale watu wanasiasa labda wanajificha uso wasionekane wakitembea, wasiombe pesa. So wewe si hivyo? Mimi sio hivyo. Sababu gani? Mimi ni ukiona nimekuja kwa kamera hivi, sijifichi. Niko kwa kamera na napenda, na mimi ni mtu najulikana kama deputy president bunge la mwananchi. Hii ni one of the biggest organization. Yeah. Labda nikikuuliza, so far maisha nakupelekaje? Maisha sio mbaya. Yeah, maisha sio mbaya, ni kujaribu. Kwa sababu gani? One or two others, maisha ni vile unajichukulia kwanza mwenyewe. How you take yourself, hivyo ndio maisha namba moja. Namba mbili ni serikali. Serikali je, inafanya mikakati gani kwa kuhakikisha maisha yangu ama maisha ya Mkenya mwenzangu iko sawa sawa? Kitu ya kwanza, there are things that government does for me that I cannot do by myself. What are these? One, hospital, kuwe na madawa, mafuta itoke bara Ulaya ikuja Kenya, kazi ya serikali. Namba tatu, kuhakikisha usalama wangu. Je, usalama wangu si because siwezi kujipatia, siwezi kujichunga, lazima nikitoka mahali natoka nifike mahali tumeketi na wewe, hata ukiangalia kando pande ile, lazima kazi ya serikali. Ndio. Unapata kwa kuna watu wana complain sana, serikali mpya iliingia na bado hawajashughulikia ile mambo walisema, like wajashukisha unga chini, unga bado ni 200, mafuta ndio hii imepunguzwa na shilingi 1 tu. Kuna watu wana complain. Wewe unaonaje hivyo? Kweli. Bwana mtangazaji, mimi napenda kusema ukweli. Gharama ya maisha iko juu kwa mwananchi. Wale waliopiga, unajua kuna vitu mbili lazima tuelezane hapa ukweli. Watu wa Kenya kwanza, kama mimi, Kenya kwanza. Mimi nilimpigia William Ruto adeliver vitu kadhaa. Amedeliver some. Amedeliver that one, kutoa familia 3 kwa uongozi. Hiyo ndio jukumu kubwa sana. Mimi kama mtu wa Kenya kwanza nilikuwa natarajia William adeliver. Hii kazi ya kuteremusha unga, kuteremusha nini, ni kazi ya baraza la mawaziri. Kazi kubwa ya William ni kuhakikisha usalama wa taifa. He is the commander in chief of the armed forces. Namba 2, kisiasa amedeliver. Kenyatta family bwana wako kwa hii barabara bwana. Moi family wametoka. Odinga wametoka. When you remove the 3 people kwa hii race, Mkenya wa kawaida ama mimi, I am now assured that my son or you, even wewe ukiwa journalist hapa, unaweza ondoka na uwe mtu katika taifa la Kenya. So what I'm saying, shida haikuwa Raila Odinga, because Raila Odinga ako na democratic right yake ya kusimama, na amekuwa akipiganiana haki zangu na zako on an equal measure. Hapo siwezi sema Raila Odinga is a bad kwa kusimama. Unajua kuna vile huwa mimi nasemanga, and that's my own opinion. If Moi could have retired 1988, Kibaki take over from there for 10 years, and then Raila Odinga. That time Raila Odinga was, I'm telling you, even me, I voted Raila Odinga 2007 nikijua mabadiliko katika taifa la Kenya. Mabadiliko. The moment Raila Odinga
ganged up. Unajua, there is a place Raila Odinga messed me completely as his supporter by then, joining Moi, Kenyatta and himself. So what did you want me to look at Raila Odinga? He has been fighting the same. These guys, land injustices. Who are the most land grabbers in this Republic of Kenya? Kenyatta family. Moi squandered the economy. Nani ajui? And then all of a sudden, the person whom I believe is a fighter, joining them now and saying, I will continue with their legal, with their program. Oh man, really? Raila Odinga, the person I know, that now coming out from the fight that he used to fight for me, under his watch, Raila Odinga was watching Kemsa Goy. Raila Odinga saw na macho yake mbili when unga skyrocket to 220 shillings. Raila Odinga saw the same when mafuta 170 under his friendship with under the handshake of his brother. He called him his brother. Now he's his brother. But that's Wakenya wali benefit, walifinyika. So I started realizing Raila Odinga was not real or what. But kuna kitu nilikuwa nataka nikuambie about election yenye imepita. Let us leave 2007, 2013, 2017. Kabla unaniambia labda nikuulize swali. Do you think hiyo handshake ilimcost sana? Absolutely yes. Ilimcost Raila Odinga badly. Those who believe na ile barabara alikuwa ameenda nayo started doubting Raila Odinga. Let us see, was handshake real? Was handshake there to make Raila president? No. Handshake was there to kill Raila Odinga's candidate. All this was scam. William Ruto and Uhuru Kenyatta, let me tell you for free. These are buddies that they had to think beyond sisi wa Kenya. Walijua vizuri sana. 2022 there will be a reason for Kenyans to reject William Ruto based on tribal. Mahali anatoka is a Kalenjin. So Wakenya wangeganga Kikuyu, Kalenjin, Kikuyu, Kalenjin. So inge affect William Ruto very badly. So what did they do? These guys are smart. They decided to part ways second term. And you know who was supposed to be on the ballot? Raila Odinga. For them to win election fairly, 2022, Uhuru had to dance with Raila Odinga to make those who believe Raila Odinga is their enemy politically waende kwa William Ruto. Who are these? People from Mount Kenya. Mount Kenya wako na historia na Raila Odinga. So when did rain start beating Uhuru Kenyatta and his people? It's after handshake. But before then, 2013, 2017, Uhuru Kenyatta was a darling for Mount Kenya when he was still with William Ruto. But to offload Mount Kenya people from Uhuru Kenyatta, because they loved him, walikuwa wanampenda. Si hata ukiangalia the historia vile walikuwa nakaa na wao, Uhuru Kenyatta was a darling of Mount Kenya, 2013, 2017. He proved them 2008 and 2007 during post-election violence. What happened? What happened? Uhuru Kenyatta got presidency as a result of William Ruto. Ana akasema yangu 10, ya huyu 10. You know what happened? So they had to make sure hii 10 itaingiaje. Je, tukiwa pamoja until the end, is this 10 going to be realistic? No. Kungekuwa na factor ya Kalenjin, Kikuyu, Kalenjin, Kikuyu. And William Ruto alikuwa na a lot of kama kuna mtu alikuwa na shida na Mount Kenya sana ni William Ruto before 2013. He was an enemy of Mount Kenya. So Uhuru Kenyatta ilibidi aoshe nani? Aoshe William Ruto. Na achukue mizigo ya William Ruto abebe yeye mwenyewe in Mount Kenya.
Let Uhuru Kenyatta become an enemy of Mount Kenya, and then William Ruto become darling of Mount Kenya. How are we going to do this? We are going to do this in this way. I'm going to dance with their enemy. Who is the enemy? Raila Odinga. Wakati walidance na yeye kwa handshake, wanaenda wakifika Mombasa wanakula keki. Wanafanya nini? Anaenda anafanya project Nyanza, Kisumu. Anafanya project. Watu wa Mount Kenya wanajiuliza, what? Yaani mtu. What's wrong with this guy? Then mambo ya yangu 10 ikaanza kutrend Mount Kenya. William Ruto started becoming one of Mount Kenya people 2014 Ilpan. He started going to schools, Murang'a High. And Uhuru showed him, go, tembea, tangatanga. Wakati aliingia ground, do you know what Uhuru was doing? He was trying to show William Ruto, these guys, number one, sense of belonging. They must feel that you are one of them. Lazima wa feel wewe ni mmoja wao. So, and who are these going to be your voters? Students at high school. Ruto spent kaanza na high school, form 1, form 2, ana dance na wao, anawapea basi 2014, 2015, 2016. 2017 ilipofika akawachana na watoto wa shule, akaanza kwenda kwa makanisa. Hao wanafunzi walipomazili ndio hao maasala sasa hapa nje. Ilipofika 2022, those students at Murang'a High, Kandara Boys, or where, name them, all those schools, they start meeting William Ruto and say, we know this guy bwana, alikujanga chiwe yetu, ule jamaa bwana tulikula na yeye lunch. You know, sense of belonging. You remember that? Sense of belonging. And then he started going to church. Ruto knows the rule of the game. If you go this Sunday, go to Mount Kenya, utapata watu wako kwa makanisa bwana. These people go to church. Ruto akajua hapa lazima ni visit makanisa. Anafika kanisa fulani anasema, unajua hii nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu, sasa mimi nataka niweke mabati kwa hii kanisa. Akaanza kukuza wamama. Hii wamama mboga hawa nini 1,100, 1,000,000 nini. Let me tell you, these people start thinking that this guy anatupenda. I want to ask you, hakuna mama mboga in Uasin Gishu? Okay. Did you see Ruto doing that? Why Mount Kenya? Hakuna mashule in Rift Valley? Because Ruto knew very well I've captured. Nimenyang'anya Moi. Moi hawana sauti in Rift Valley. So I will not invest here in Kalenjin land. I will invest my energy in Mount Kenya. Boss, let me tell you one thing. Uhuru Kenyatta wakati walikutana na Raila Odinga, they had to talk until Uhuru Kenyatta became realistic kwa kitu ilikuwa inachorwa. He became realistic. He wanted now Raila Odinga. You know Raila Odinga, when you sit with Raila Odinga, that mzee ni mafia, my friend. You either be with him or perish. Raila Odinga, that's why William Ruto could not want anything associating with Raila Odinga. If you give Raila Odinga 30 minutes, vile tunaongea kwa kamera, Raila amekuwin. Raila atakuwin. Even me, nikisimama hivi, mimi ni mfuasi zuku wa William Ruto, but give Raila Odinga 10 minutes na mimi, kesho niko kwa Raila Odinga. So Ruto stayed away from Raila Odinga. Akakaa mbali na Raila Odinga. You see? Because he knows the kind of a person. You don't give Raila Odinga a round table talk behind the camera, he wins you. You ask yourself, how is this man strong all this time round? All this time, tangu 2007, 2002. This is a strong man because hakuna very good negotiating and bargaining power. He knows how to sit down with men and women, and he knows how to woo people. So that's why Ruto is, if Ruto, look at Raila Odinga, he knew very well, huyu Ruto ni kuachilia ODM hapa hivi. Tukizidi kukaa naye kwa ODM. Ruto knew very well, Raila knew very well, if I don't frustrate William Ruto now, ataniletea shida ndani ya ODM. He knew he was very ambitious. So what I wanted to put it in, how did 2022 election got lost from Raila Odinga? Raila alipotesaje 2022 election? Number one,
Kabla hujatuchajia, Yep. kuna wale kwa nasema kwa Raila ameibiwa hiyo 2022 like Ruto alileta watu wa Venezuela wakafanya mambo yao na wakasema Ruto alilipa Chibukati ndio amsaidie kuiba hiyo kura. Wewe unasemaje kwanza before tuelezee how Raila lost? Unajua siasa si kanisa. Watu lazima wajipange. Siasa si kanisa. Lazima watu wajipange. Kuna vitu mbili, kuna state na government. Ruto alikuwa ana enjoy nini kati ya hiyo mbili? Ni state ama government? Kwangu Raila Odinga was handed over government. Government doesn't hand over power, or government doesn't give out power. The state give out power, and Ruto maintained the state. He was the deputy head of state. Deputy head of state. One, anapewa all the available security intelligence, all available security intelligence by law as a deputy president. Raila Odinga had Matiang'i, wafanyikazi wa state, ambapo hii state ikiondoka, hii state ikiformiwa wanaondoka. The state haiondokangi. You see, NSIS is still there, DCI is still there. You see, police department are still there. Lakini when people when Uhuru handed over government, that's when Raila hapo ndio Raila alienda wrong. He enjoyed privileges ya government, but privileges ya state haikuwa kwake. That's why Venezuelan could come in, the way it is mentioned by you people of media. Chebukati was paid. All this mentioned by many outside there as an excuse of election iliibiwa. But let me be very categorical. Election 2022 was kind of free, but it had all. Haikosangi dosari. Haikosangi 200,000 votes. Then I ask you, did Raila had deep state? What is 200,000 votes? The deep state now is the state. The state. To manipulate 200,000 votes is just a blink of an eye. Haikuwa inahitaji watu kukufa wale nini. No. It's just computer errors nini. You know, there are so many things that can be done to eliminate the 200,000 votes. You know, there are so many things. How many officers are there in the Republic of Kenya? Police officers alone. Administration police officers, prison and what, 200,000 and above. So those one, first of all, during more time, hao ndio walikuwa wanapiga kura kwanza. Wanasemekana all police officers ni wangapi kwanza? Hao wamepiga. So I don't think Chebukati Matiang'i walilemewa because the intelligence that Ruto had was kindly ahead of. And then I'm now doubting Uhuru Kenyatta. To me, I'm doubting Uhuru Kenyatta the way he really helped Raila Odinga. Raila Odinga worked very hard this time around. I assure you. Number one, was Martha Karua the right choice of Raila Odinga to be running mate? My question is no. Was Raila Odinga supposed to accept all this brutality inaendelea? That is not Raila Odinga. Let me tell you one thing. Raila Odinga is innocent of all these things. Raila Odinga cannot kill even a fly. Believe me not. I've been in this country. Ukiweka ati kuna atrocities o kuna police what and what, ati kuna mtu anataka na afanyiwe hii ndio Raila awe president, not Raila Odinga. Raila Odinga left as in ODM 2008 and went to Sagana alone because inji ilikuwa inalipuka. But Raila, because he is a law-abiding citizen, that, you know where, call a spade a spade. Call a spade a spade. Raila Odinga cannot get into power just because. So there were people who wanted Raila to be president for them to secure their jobs, so they could do damage hapa chini. Uhuru Kenyatta wanted continuity of his iendelee by making Raila Odinga president, not because of the love, no, because waliona the kind of William Ruto na hii aggressiveness yake, what he can do. I'm telling you, believe me not,
the country is going to change. Na ikichange, you know, when the regime change comes, Raila is not a loser in this game. But nataka tu nikueleze how Raila lost election. Sasa unaweza proceed sasa tueleze. Yeah, how Raila lost this election. Number 1, Azimio, BBI. Let us see all the architects of this game. Handshake, ilianzia handshake. Handshake wakati iliingia, it was to propel Raila Odinga in a manner whereby Wakenya wakubaliane na hiyo. Handshake ilipokuja, you know, Raila Odinga amejiuliza, I've been having people all this time round, but sijawahi kuwa na deep state. Sijawahi kuwa na system. So it was well calculated from Raila's side that yes, this time round tumekuwa na watu na tumekuwa tukiibiwa kura. Wakaenda wakafanya audit, nani wanaibanga kura? Ni deep state na system. So Raila Odinga 2022 coming in, he decided to have that system on his side, which was okay to him. Adding what he has and the system, Raila wanted free and fair election. That the system should not interfere with an election, because Raila believes that he has people. But Uhuru Kenyatta, on the other hand, didn't now help Raila Odinga the way Raila wanted. Campaigning ya Raila Odinga was marred by many challenges. Uhuru not coming out clean in support of Raila Odinga in Mount Kenya. He was threatening his people that if you don't toe line to Raila Odinga, you will face this and this and this. Na mupende musipende, Raila atakuwa. You know, when you start saying something like that, on Raila's side, Raila himself is not taking it lightly. Why are you forcing people to me? I think it should be an agreement whereby people vote for me in a happy manner, tukiwa na ile upendo that hii watu wa Mount Kenya wamenikubali. Lakini ukifika Nyanza unaongea vizuri, ukifika Mount Kenya unawaongelesha na kiburi. You know, are you sure these people will cast vote to me, or you are chasing them from me? You know, number 1, look at Raila Odinga. Handshake was real towards Raila Odinga. Tuwe na umoja kati yangu na Uhuru Kenyatta. Tukikuwa na umoja kati yangu na Uhuru Kenyatta, then jamii yetu yenye imekuwa ikisosana, itaanza kukumbatiana. What did Raila do? He took Uhuru Kenyatta 9 times. Trip to Nyanza. 9 times. Not even one day that Uhuru took Raila Odinga to Mount Kenya. Not beyond Githurai. Not beyond Githurai. Is this an honest friend? I've given you, tumeenda mpaka Jaramogi Oginga Odinga Musela. Tukaona mali baba ya Uhuru, baba ya Odinga Raila alizikwa. That's an, you know, we Nilots, ukiona ninakupeleka mpaka nyumbani, we Nilots, mimi ni Nilot. When I take you to my place, na niende mpaka kaburi ya baba yangu, nimekuheshimu sana. So Raila Odinga had that goodwill and that olive branch toward the togetherness of the two communities. But when Uhuru goes home to his people, he threatened them. Wewe nyinyi, mimi si president wa kabila moja, na mujichunge, ule mtu mnampigia ni mwizi. You know, and you are not telling them the good side of the person that you are selling. You know, you have to sell Raila Odinga. So Uhuru played a role to making sure that Raila Odinga doesn't get votes in Mount Kenya. Then look at the choices of running mate. Choices of running mate, Rigathi Gachagua is here and Martha Karua. Look at Martha Karua and the relationship na watu wake wa Mount Kenya. Amedeliver. Martha Karua akifika huko, unajua anaongea nini? Tukiingia kwa serikali ya Raila Odinga, mimi nikiwa makamu wake, nitafunga watu. Wezi. Wewe ukijiuliza wezi katika hii nchi ni kina nani?
No, let us be honest. Wezi kwa hii nchi ni kina nani? Wenye wamecorrupt. Unajua wezi ni kabila mbili. Hii kabila hii ya Kalenjin na Kikuyu wamekuwa kwa uongozi since independent. So they are the one in wamekuwa kwa serikali. So kama kuna kiti imepotea kwa serikali, they are the majority. Wao ndio wamekuwa kwa positions. So you cannot say Mjaluo ama Mluya ama nani ama Mtaita uongozi. When somebody is in government, he puts his people. Look at William Ruto. Look at Uhuru Kenyatta. Look at Mwai Kibaki. Look at Daniel Arap Moi. Look at Jomo Kenyatta. Watu wao kutoka kwa their territories. Are you seeing that? So when you go to Mount Kenya and say tukichukua uongozi, na ni Martha Karua anaongea, wezi wote watawekwa ndani in 100 days. Then people of Mount Kenya ask, hawa wezi ni kina nani? So they tend to galvanize their support and pack up. Tuko na uoga sasa. Unaona? So, and again with zingine, when you start putting people inside lifestyle audit, nini, you are not doing it. You know what I want to tell you? What I want to tell you, my brother, Raila Odinga could have won this election minus Uhuru Kenyatta. If Raila Odinga could have gone this time alone, the way he used to go, can you imagine he got 48%? All those time he used to get 44%. 44%. 200,000 from Ukambani. If Kalonzo was Raila Odinga running it, because Martha Karua didn't deliver anything to Raila Odinga. Zero, I call it. Zero. That was a plus. And Uhuru said it. Mimi ni ndio nimechagua Martha Karua. Hesabu ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka was genuine. And it was a ticket to get into power. One, watu wa Western, watu wa Musalia Mudavadi, let me tell you, hangetoroka. Nani hangetoroka? The NASA brigade ya zamani, minus Uhuru. Raila ange manage, Ruto angeenda nyumbani. And in fact, 50.something% Uhuru amepata, Ruto amepata, just because of one thing. There are people who are not happy about Martha Karua. They tend to swing. And there were people who are not happy about Uhuru Kenyatta. Ya kwamba, yani Raila ameungana na Uhuru Kenyatta. Unless kuna kitu kingine, lakini the only thing that I want to tell you is, Raila Odinga angesimama kama yeye, 2017, 2022, kama yeye, I'm telling you, he could be president. Lakini, sasa mtu ameingia anaitwa William Samoei Ruto. Tunaongojea election nyingine 2032. 2027 hakuna kitu. Ile system mulikuwa naye, hako naye. Ile deep state mulikuwa naye, hako naye. Ile, yani, he beats Raila Odinga. And I think Raila Odinga, 2027, I'm not saying I'm a prophet, Raila atasimama. But Raila wants to make sure that the entire Azimio, tunasikia anasema, I want an audit. When somebody say, I want an audit, he wants to finalize his political journey. But what I know, asipopata candidate, but good enough is Kalonzo is coming up. Mimi naona Kalonzo. But kuna watu wanaitwa watu wa Nyanza. Can I tell you something? Caliber ya William Ruto is the caliber they want. Miguna cannot do anything in Luo Nyanza when Raila is alive. Labda tukimalizia, kuna hiki ya extra judicial killing. Labda unaweza ongelea nini kuhusu hiyo? William Ruto is wrong in that. William Ruto is totally wrong to expose kwa camera security apparatus. Yes, they are wrong. They did wrong. But you don't expose them kwa camera. All those people are working for governments. Anywhere in the world, they are there. Kanisa ndio itamaliza William Ruto. He is Mr. Pastor. Too much pastor. Akiweka pastor kando kidogo, he should understand that he is the president. Aweke kanisa kando kidogo when he is operating, when it comes to security. Panaweka kila kitu. Now the entire DCI, boss, don't do that. I'm a security expert, my friend. Don't do that. Don't expose too much. Yes, when Moi took over power, he didn't expose security apparatus for Kenyatta. When Kibaki came in, he didn't expose
security apparatus wa Moi. When Uhuru came, he didn't expose security apparatus, the security operation ya nani? Wewe wakati unasema hivyo, what do you think about international community na watu wako? Yani sasa nikiona gari ya GK ni kutoroka. Ruto should handle this professionally behind the camera, because these guys have families kama watu wengine, unajua wako na families. Alafu let put an example, mimi ni victim wa extrajudicial killing. It is bad. Na nimeona ule mzee kumbe ni huyo na bibi yake ndio ule na ameenda jela. What do I do? I'm so pain. Na isaendea familia yao. Na then you are exposing, don't expose it. Handle it behind the camera. It's allowed even by the court of law. Hata ikifika ya kwamba ni ita interfere na national security, kuna vile wa kufanya hata kotini. Toeni kamera, fanya nini? Lakini kama mtu atapatikana alifanya makosa, weke ndani, but professionally. The entire DCA now is worried. This is an organization within our security apparatus. Yes, thank you. Maybe sasa ya mwisho kabisa nataka kuangalia kamera. Hivi majuzi Raila amekuwa kwa bunge la mwananchi akasema kuwa anakuja na nuclear. Labda mwambie tu neno moja na mwambie Mr. President neno moja. Mr. President Raila Odinga, mimi tulianza safari na wewe 2007. Nilianza safari na wewe 2007 nikiwa Orange Democratic Party, nikiwa nafanya kama National Election Board. Hiyo safari ilikuwa safari yako ya kwanza na safari moja muhimu sana. Na yale yanaendelea katika Jamhuri ya Kenya kwa sasa hivi, take advantage. Take advantage. Take advantage. Things may turn around and favor you. That's what I can tell you, Baba. Mr. President William Ruto. William Ruto, people want now delivery. Watu sasa wataki populist kind of leadership, wanataka delivery. One, deliver security, tumeona. Deliver cost of living. Deliver, you know, yours now is to deliver. Tulimaliza kazi yetu, we voted for you. What we want from you is just delivery, nothing else. Thank you so much, Mr. Zakera, for your time. May God bless you. Thank you. Thank you so much.